Let's eat for Jollibee. Naka-live kayo? Yeah. Nagsushoot kami. Yan. Hi po! Ay, wag natin. Ayaw mo? Yan. There's no problem for Ann. Okay, Yeah. mukbang po tayo si Jollibee. Yan po ang aming pagkain today. Chicken and spaghetti. Yan, dalawa tayo. Hindi natin makuha ano. Yan mo na. Martin spaghetti. Spaghetti and Chicken. chicken. Mukbang tayo guys. Wala silang straw, no? So, walang straw kasi they want to save, you know, some energy. Save the earth. Sunod, bakit daw si Rico? Si Rico, today is day off niya kasi. So, pag ganito, nasa bahay lang siya, nag-ano siya, nagla-livestream, nag-LS. Be, wala ka na nito at isa. Maghingi tayo mamaya. Magkano yung bayad mo dante? Saan? Wala pa. Mukbang guys! Spaghetti. We miss also to eat sometimes Jollibee. Kasi dito sa Hong Kong, sometimes lang kami kumakain. Kasi, you know, more healthy naman to eat yung mga lutong bahay kesa dito, di ba? So, as long na walang tayong time magluto, so eto na lang. Mag-fast food na lang tayo. Para ka lang nasa Pilipinas. Oo, para ka lang nasa Philippines. Pero mas masarap pa rin sa atin. Ha? Mas masarap pa rin yung ano natin. Jollibee, Pilipinas. Mas masarap pa rin sa Pinas. Yeah. More tastier kasi yung chicken doon. Pero okay lang kasi sometimes lang naman dito. Minsan lang naman eh. Yeah. So, saan lang gusto mo dyan? The leg or yung thigh bar? Kahit ano? Thigh. Ito na lang sa akin. Papataba sa Ate Beth. Chicken. Chicken thigh. Tinanong ko si Tim, tinanong gusto niya, chicken thigh or the leg one? Kahit ano. Oh. Chicken thigh. Kasi ano favorite ko. Pag nag-order ako ng chicken, nire-request ko chicken thigh. Oo. Sarap nito. Crispy. Yung kasama ko ayaw niya. Gusto niya naman chicken leg. Kasama ko sa work. Pero minsan ayaw nila. Ayaw ng counter ang magpalit. Ah. Sarap guys ng chicken nila. Crispy talaga. Eh si Ann naman, ang kinakain ni Ann ay Yes, burger po. burger. Chicken, no, beef burger. Yeah, it's really yummy. But a little bit naughty though. It's not really healthy. There's a lot of sauce. I'm using this sauce. Yeah. I think it's a really fatty food. Siniperate na nila yung dati, inano nila sa rice yun eh. Yeah. Yeah, they are separated. Maraming sauce. Bye. Mag-enjoy tayo sa Jollibee kasi minsan na naman to eh. Actually, I'm not eating so much nasty food. But, yeah, sometimes we're just trying to, you know, treat ourselves to have a Jollibee. Diba? Nandito naman si ate. Ah! Bida ang saya. Bakit hindi mo Bida ang makikita sarap. yung ano, yung nanonood? Hindi, ano kasi namin yan, i-edit. Ah.
Okay guys, so I wanna off now. So see you again. Please subscribe down below on our channel with Tintin Vlog and Bed Lifestyle channel. Guys, don't forget to ring the bell so we can notify you every time if we have a new videos. Good night guys. See you again next time. And say bye-bye, Anne. Bye bye. Have a good night. Good night guys. Bye.